அதனால தான் we are studying it as a separate chapter, formation of company னிட்டு. நம்ம வேற எல்லா ஃபார்ம் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல நோ செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி பார்த்துட்டு இருந்தோம். கோஆபரேட்டிவ் ஹேஸ் டு கெட் இட் செல்ஃப் ரெஜிஸ்டர்ட் பிகாஸ் மிடில் மென் தான் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி நிறைய கமிஷன் எடுக்கிறாங்க. குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு கிளாஸ் 11 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஒன் ஷார்ட் வீடியோ ஆன் யூனிட் 2 ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கம்பெனி நான் செப்பரேட் ஒன் ஷார்ட் வீடியோ போட போகிறேன். பிஃபோர் ஐ ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் ஃபார் டுடே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ் கொடுத்துருக்கு, அதை என்ரோல் பண்ணுங்க. யூ வில் கெட் access to all these resources and assignments ஆகட்டும், டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆகட்டும், இது எல்லாம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். அதனால டூ அவேல் தட். ஃபார் கிளாஸ் 11 and 12 ரெண்டு பேருக்குமே இது இருக்கு. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஃபார் அ கிளாஸ். Forms of business organization la nama 5 private sector enterprises, private forms of business organizations cover panna porom. We start with the smallest and move to the biggest form of business organization. In the chapter is a high weighted chapter because in the unit la ungalku formation of company varudhu. Okay, formation la stages and documents irukudhu, that is also an important topic. And in each form of business organization உங்களுக்கு merits, demerits, features, அல்லாட்டி differences between each form இதெல்லாம் கேட்கலாம். So it's a very interesting chapter and it's a high weightage chapter. So இதை skip பண்ணாதங்க for your midterm exam. We start with sole proprietorship. As the word suggests, sole na single person, single owner of the business. ஓகே, ஸோ இவர் சிங்கிள் ஹேண்டட்லி ஒரு பிஸ்னஸை ரன் பண்றாரு. ஸோ இட்ஸ் ஓன், மேனேஜ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ட் பை அ சிங்கிள் ஓனர். ஓகே, ஸோ நோபடி எல்ஸ் இஸ் ரன்னிங் த பிஸ்னஸ். அவர் தான் ஃபண்ட்ஸ் போடுறாரு, அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்றாரு, டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாரு, என்ன பண்ணணும் பிஸ்னஸ்க்கு அவர் தான் எல்லா A to Z இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறாரு. அண்ட் ஹீ வில் ஏர்ன் த ப்ராஃபிட் and incur the losses of the business. Okay, ella avarda, and the good things also come for the business avarku da, and the bad things like losses also avarku da. Okay, so key points that you have to remember: single ownership is in formation and closure. அப்படின்னா சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்க்கு ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸும் தேவையில்லை, நீ அந்த ஃபார்மை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுன்னுட்டும் தேவையில்லை. Just for certain businesses like food businesses, pharma businesses, அதெல்லாம் மேபி லைசன்ஸ் தேவைப்படும். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் நீ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் பண்ணணும், யார்கிட்ட கேட்கணும், அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஸோ இட்ஸ் த ஈஸியஸ்ட், மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் க்ளோஷர், நீ அந்த பிஸ்னஸை எக்ஸிட் பண்ணணும்னாலும் யார்கிட்டையும் கேட்க தேவையில்லை. You can just sell off your business assets, pay off your debtors and exit the business. So it's the most easiest form of business to form and to close. Sole risk bearer and the profit recipient. அப்படின்னா நான் சொன்னது மாதிரி அவர் தான் எல்லாத்தையும் ரன் பண்றாரு. So good things in the form of profit comes back to that person. அப்புறம் பேட் திங்ஸ் சொன்னாலும், ரிஸ்க் பிஸ்னஸ்ல லாஸ் வந்தாலும் அதே ஆள் தான் bear பண்ணணும். So both is borne by the same person, makes all the decisions. இவர் தான் sole runner of the business, he is making all the important decisions, யார்ட்டையும் கேட்க தேவையில்லை. No identity separate from owners. ஒரு சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பும் ஒரு ஓனர் அண்ட் த பிஸ்னஸ், இது ரெண்டுமே ஒன் அண்ட் த சேம். ஸோ பிஸ்னஸ்க்கு வர எல்லா லாஸும் ஓனருக்கு வரும், பிஸ்னஸ்க்கு வர கெயின்ஸ் எல்லா ஓனருக்கும் வரும். சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் ஆஸ் அன் என்டிட்டி, ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் கன்சிடர் செப்பரேட் ஃப்ரம் த ஓனர். So it doesn't enjoy separate legal entity. It's the same as the owner. அதனால அது கண்டினியூ ஆகாது. That means owner and business has the same identity. ஓனருக்கு எது நடந்தாலும் business affect பண்ணும். Death of the owner, business will be no more. Insolvency of the owner அப்படின்னா business debtல போகுது, ஓனருக்கு மணி இல்லைன்னா பிஸ்னஸும் ரன் பண்ண முடியாது. சேம் திங் incapability of the owner, mentally physically அவர் capable இல்லை to run the business, then the business will also end with the life of the owner. And one more important concept, because of this no separate legal entity,
unlimited liability of the owner. Unlimited liability. Liability na another debt, kadan. Okay. Unlimited na it's not limited to the business scope of the business. Personal property of the owner is also at stake. அப்படின்னா நான் 10 lakh கடன் வாங்கியிருக்கேன் பிஸ்னஸ்க்காக தான். ஆனா பிஸ்னஸ் லாஸ்ல போயிட்டு அப்ப நான் பிசினஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை வித்து ஒன்லி 50,000 கடன் தான் அடைக்க முடியும். ரெஸ்ட் 50,000 இருக்குதுல அதை நான் எனக்குள்ள பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி லைக் ஹவுஸ் ஆகட்டும், கார் ஆகட்டும், ஆர் மேபி ஐ ஹாவ் சம் பர்சனல் அசெட்ஸ், அதை வித்தாது அந்த 50,000 எப்படியாவது அடைச்சுதான் ஆகணும். பிகாஸ் the owner doesn't enjoy any separate and the business doesn't enjoy any separate ownership than the owner. ரெண்டு பேருமே ஒண்ணுதான். அதனால it is unlimited. Personal assets can be attached to clear debts. Okay, so unlimited liability is crucial concept for exam. எதுக்கு sole proprietorship best suited? உன் business நீ small scale தான் வைக்கணும் நீட்டு ஆசைப்படுறேன்னா sole proprietor is best. You can ensure maximum control. ஓகே, உனக்கு பர்சனலைஸ் சர்வீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு தகுந்தால உனக்கு சர்வீஸ் கொடுக்கணும். ஒரு டெய்லரிங் கடையாகட்டும், ஒரு கேக் கடையாகட்டும், கஸ்டமர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் படி அவங்க ப்ராடக்ட்ஸை செல் பண்ணுவாங்க. யூ வாண்ட் மெயின்டைன் க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வித் யுவர் கஸ்டமர் அப்படின்னா சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பிஸ்னஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் வாஸ் அபவுட் அ ஜிஸ்ட் ஆஃப் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப். எக்ஸாம்க்கு தேவையான எல்லா பாயிண்ட்ஸும் இதில் கவராக இருக்கு. அடிஷ்னலி merits, we go through few merits and demerits. அப்படின்னா குவிக் டிசிஷன் மேக்கிங் மெரிட்ஸ்ல சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் யாருக்குமே கேட்க வேண்டாம் இன்ஃபர்மேஷன், அவர் மட்டும் டிசிஷன் எடுக்க போறாரு. ஸோ குவிக்லி ஹி கேன் மேக். எமர்ஜென்சி கேசஸ்ல நான் என் பார்ட்னர்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கணும், இல்லாட்டி நான் ஒரு போர்டு மீட்டிங் பண்ணி தான் டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை. குவிக்லி டிசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம். கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி அப்படின்னா சீக்ரெட் மெயின்டைன் பண்ணலாம். சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்ல நான் ஒருத்தர் தான், அதனால நான் வேற யார்கிட்டையும் என் பிசினஸ் சீக்ரெட்ஸை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேணாம். இந்த சேம் வே நான் என் ஃபைனான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸும் யார்கிட்டையும் காமிக்க தேவையில்லை. ஸோ மை சீக்ரெட்ஸ், மை பிஸ்னஸ் சீக்ரெட்ஸ் ஆர் கெப்ட் டு மீ. என் காம்படிட்டர்ஸ்க்கு அது தெரியக்கூட வராது. ஓகே, டைரக்ட் இன்சென்டிவ் அப்படின்னா நான் பண்ற வேலைக்கு எல்லாம் எனக்கு தான் ரிவார்டு கிடைக்குது in the form of profits, right? So I put the effort, I get the profit. நான் யார்கிட்டயும் ஷேர் பண்ண தேவையில்லை. and a sense of accomplishment, therefore I will feel motivated. நான் பண்ற எஃபர்ட்க்கு எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது, நான் மோட்டிவேட் ஆகி இன்னுமோ எஃபர்ட் போடுவேன். சேம் திங் லெட்ஸ் டேக் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இருக்குது. நீ ஒரு டீம், நீங்களே எடுத்துக்கங்க, ஒரு டீம்ல நீங்க வேலை பார்க்குறிய, there are chances that you are putting a lot of effort but others are not putting as much. அப்போ நீங்க கொஞ்சம் டிமோட்டிவேட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது, ரைட்? அண்ட் யூ வில் ஃபீல் தட் நான் போடுற எஃபர்ட்குள்ள ரிவார்டியா நான் வேற யாருக்கும் கொடுக்கணும். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் அது நீனே எஃபர்ட் போடுறதுக்கு நீ தான் ரிவார்ட் பேர் பண்ற. ஸோ இட் இஸ் த மெரிட்ஸ். demerits, limited resources. sole proprietorல this one person is bringing money. அதனால அவரு எவ்வளோ காசு தான் கொண்டுட்டு வர்றாரு பிஸ்னஸ்க்கு. லோன்ஸ் கூட எடுக்கணும்னா பேங்க்கும் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் அவ்வளோ நம்பாது. பிகாஸ் அகெயின் ஒன் பர்சன் மே நாட் பி ஏபிள் டு கிவ் ரீபே த லோன் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு பிக் பிஸ்னஸஸ். பேங்க்ஸோ லோன் ஈஸியாக கொடுத்துடலாம். பட் இன் திஸ் கேஸ் லிமிட்டெட் ரிசோர்ஸஸ் இஸ் அ டிஸ்அட்வான்டேஜ். லிமிட்டெட் லைஃப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். அது சோல் ப்ரொப்ரைட்டருக்கு எதாவது நடந்தாலும் இஸ் நோ மோர், த பிஸ்னஸ் இஸ் நோ மோர். ஸோ த பிஸ்னஸ் ends with the life of the sole proprietor. Limited managerial skill, this is a one man show. இவர் தான் எல்லாம் பண்ணணும் பிஸ்னஸ்க்கு. There are high chances that this guy may not know everything. மேபி பேக்கரி வச்சிருக்காரு, கேக்ஸ் நல்லா பண்றாரு, பட் அவருக்கு ஃபைனான்ஸ் மேனேஜ் பண்ண தெரியுமா, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்குதா, மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இருக்குதா? ஸோ அ பர்சன் மே நாட் நோ ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ இன் தட் கேஸ் லிமிட்டெட் மேனேஜரியல் ஸ்கில் குட் பி அ டிஸ்அட்வான்டேஜ். அன்லிமிட்டெட் லைபிலிட்டி இது நம்ம பார்த்தோம். சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்குள்ள பர்சனல் அசெட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அட் ஸ்டேக். ஓகே, அதனால these are some of the disadvantages of sole proprietorship. We move to the next form of business organization, partnership. Okay, அப்படின்னா நம்மளும் கிளாஸ்ல ஒரு பார்ட்னர் கூட உட்காருவோம், ரைட்? ஸோ பேசிக்லி பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் an extension of sole proprietorship.
நீ இப்போ ஒரு 2 3 இல்லாட்டி more than 2 people கூட நீ business பண்ற, ஒரு partnership வைக்கிற. So there is going to be a minimum of 2 people and maximum of 50 people. Okay, 2 to 50 people can form a partnership. Okay, so நீ இந்த law act ஞாபகம் வச்சுக்கணும். It is based on the Indian Partnership Act of 1932. ஒரு bookல keyword எழுதி வைங்க and write the minimum and maximum members of each form of business organization. Confuse our chances irukku idu MCQs objective type questions la idla varala. So write the act, write the year, write the minimum and maximum members. So partnership is a relationship between persons who have agreed to share profits of the business. So partnership is an agreement. Okay, 2 3 பேரு யாரெல்லாம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பண்ண விரும்புறாங்களோ அவங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க, அது நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த அக்ரிமெண்ட் கேன் பி ஓரல் ஆர் ரிட்டன். ஓரல்னா நான் பியாசி, எங்க பியாச்சி வார்த்தையில நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், as simple as that. But it is advised that you can keep a written agreement because obviously people may change their words. நான் இது சொல்லவே இல்லை நீட்ட. ஸோ அதனால இட்ஸ் பெட்டர் டு கீப் அ written agreement which is called as a partnership deed. அதுல என்னதெல்லாம் மென்ஷன் ஆயிருக்கும், டீடைல்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ், டீடைல்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஷிப். ஓகே, நீ எவ்வளோ ப்ராஃபிட்ஸ் ஷேர் பண்ணணும், எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும், வாட் இஸ் யுவர் டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், பை சான்ஸ் கம்பெனி டிசால்வ் பண்ணதுக்கு வாட் ஆர் த ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஆர் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ வில் டூ இன் கேஸ் ஆஃப் டிசல்யூஷன். ஸோ இதே மாதிரி டீடைல்ஸ் on what the partnership should stand for. உனக்குள்ள ரோல்ஸ் என்னது, உனக்குள்ள மணி நீ எவ்வளவு கொண்டுட்டு வர, இதெல்லாம் ஒரு டீடைல்டா பார்ட்னர்ஷிப் டீட்ல எழுதி what all the partners will stamp and sign, means agree பண்றாங்க to that. Okay, so that is a partnership deed. You can start a partnership with as simple as a oral agreement or a written partnership deed. Liability. Okay, இதுலயும் just like sole proprietorship, liability is unlimited, meaning that partnership also doesn't have separate legal entity. Its identity is not separate from the partners. அதனால்தான் partners குள்ள liability is unlimited. Joint and several. Joint na எல்லார் partnersம் liability bear பண்ணணும். All partners liability is unlimited and tied to each other. அப்படின்னா ஒரு partner like 10 lakhs loss ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல இருக்கு, 2 partners are there. நான் 5 lakh bear பண்றேன், நீ 5 lakh bear பண்றேன்னுட்டு they can't stop. If the other partner's personal property 2 lakh வரதா வருதுன்னா, the partner who has a lot of personal property will have to sell his personal property and pay off the debt. He can't say that நான் இவ்வளோதான் bear பண்ண முடியும். So it is joint and several. Okay, so mutual agency. Partners are agent and principal. Agent of each other and principal na agent kolla வேலை என்னது, to represent their client, to act on behalf of their client. So in the same way partners ஏதாவது ஒரு agreement பண்றாங்க. Let's take I am a partner of ABC firm. நான் போய் ஒரு agreement பண்ணுறேன் with another firm that நம்ம ரெண்டு பேரும் business வைப்போம். So basically I'm representing my firm and my partnership. On behalf of all my partners I'm doing that contract. So அந்த கான்ட்ராக்ட்ல என்னதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும், என்னைய மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகாது, என் பார்ட்னர்ஸையும் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ ஐ எம் ஆக்டிங் ஆஸ் அன் ஏஜென்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஆல் மை பார்ட்னர்ஸ். அண்ட் like I said, whatever அந்த பிஸ்னஸ்ல நடக்குது doesn't only affect me, it's borne by all the partners. So they are the principals also of the agreement. So they are agent as well as principal of each other. So they act on behalf and every action affects all the partners. So mutual agency feature of the partnership. Types of partners. Okay, for partnership formula you can have these types of partners, starting with an active partner. Active partner, as the name suggests, அவங்க ரொம்ப actively business activities la part எடுக்கறாங்க, means they are actively taking part in the management and running of the business. அவங்க money invest பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு liability unlimited, they share the profits and the losses of business and they actively take part in the management of the business. Sleeping or dormant partners are partners, as the name suggests, அவங்க actively part எடுக்கல,
means பாக்கி எல்லா ஃபங்க்ஷனும் அவங்க பண்ணுவாங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க money, their liability is unlimited, they share profit and loss, but they do not take part in the management of the business. Active partner, you know, decisions எடுக்கறாங்க, day to day activitiesல அவங்க இன்வால்வ்டா இருக்காங்க. ஸ்லீப்பிங் டார்மெண்ட் partner, நான் எல்லாம் பண்றேன் ஆனா நான் பார்ட் எடுக்க மாட்டேன் டிசிஷன்ல, நான் வேலை பண்ண மாட்டேன், அது ஸ்லீப்பிங் ஆர் டார்மெண்ட் பார்ட்னர். Third, secret or hidden partner. Third type is secret or hidden partner. Basically, as the name suggests, இவங்க identity is secret. They do all the tasks just like active partner. அவங்க மணி கொண்டுட்டு வராங்க, மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒர்க்கும் பண்றாங்க, ப்ராஃபிட் லாஸ் ஷேர் பண்றாங்க, their liability is also unlimited. பட் பப்ளிக்கு யாருக்குமே தெரியாது அது இவங்க தான் பார்ட்னர், இவங்க வேலை சீக்ரெட்டா பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ சீக்ரெட் பார்ட்னர். Fourth is nominal partner. They only give their name. அப்படின்னா இவங்க for their name they are partners. Okay, let's take ABC firmல partner A is not investing money, is not running the business activitiesல part எடுக்கல, profit and lossல ஷேரும் பண்ணல, but A is a partner of the business நீட்டு எல்லாருக்கும் சொல்றோம். Why? Because அவர் ரொம்ப ஃபேமஸான பர்சன், இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பர்சன், அவருக்குள்ள பியாரோ ரெப்யூட்டேஷன் வச்சு எனக்கு கொஞ்சம் லாபம் வரல என் ஃபர்ம்க்கு, அதனால ஒரு பியாரை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் as a partner. So everybody else thinks that he is a partner, but in reality அவர் பார்ட்னர் மாதிரி வேற ஒரு வேலையும் பண்ணல. So that person who just gives his name is a nominal partner. Our liability unlimited. Why? Because அவரை பியார் வச்சு நிறைய பேர் பிசினஸ்க்கு அசோசியேட் பண்ணலாம், மணி கொடுக்கலாம் அவரை நம்பி, அதனால அவர் liability is unlimited. Partner by estoppel and holding out. So these are also partners, these are not partners of the business, but they pretend to be partners. Pretend to be partners. And இவங்களுக்குள்ள only ஒரு குட்டி வித்தியாசம் இருக்கு, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். லெட்ஸ் டேக் நானும் என் ஃப்ரெண்டோ பேங்க்ல லோன் வாங்க போறோம். ஓகே, ஸோ பேங்க்ல கடன் வாங்குறதுக்கு எனக்குள்ள ஃப்ரெண்டு பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கா. ஓகே, அவ பேங்க் மேனேஜர்கிட்ட சொல்றா, அது I am the real partner of the firm. She is not the partner of the firm. She tells that நீ இந்த ஃபர்ம்க்கு கடன் கொடு, நானும் அந்த ஃபர்ம்ல பார்ட்னர் தான் நீட்டு என் ஃப்ரெண்ட் அந்த பேங்க் மேனேஜர்கிட்ட சொல்றான். பிகாஸ் பேங்க் மேனேஜர் knows her and she has account in the bank and she is doing the business with the bank very well. So அவள் சொன்னதுனால பேங்க் மேனேஜர் எனக்கு கடன் கொடுக்கறாரு. But she is really not the partner. She just pretended to be a partner and because of that I got some gains. அப்படின்னா she is partner by estoppel. Okay, and இப்போ அந்த பேங்க்காரர் எனக்கு 50,000 கடன் கொடுக்கறாரு, பை சான்ஸ் நான் அந்த 50,000 பே பண்ண முடியலனா என் ஃப்ரெண்ட் அந்த 50,000 பே பண்ணோம், because the bank trusted her as a partner and gave the money. Okay, in the same way holding outல only ஒரு single difference. Instead of my friend say that she is the partner, in this case I am saying same situation. நானும் என் ஃப்ரெண்டும் பேங்க்கு போயிருக்கோம் கடன் வாங்குறதுக்கு, என் friend has a account in the bank and the bank manager knows my friend, and so what I do as the partner, நான் சொல்றேன் என் friend என் பிசினஸ்ல பார்ட்னர், ஆனா என் friend ஒண்ணுமே சொல்றது இல்ல, she just stays mum, like she doesn't say that இல்ல நான் பார்ட்னர்லாம் இல்ல, she also nods along, ha. So basically I am claiming that somebody else is a partner. As a partner of the firm I am claiming somebody else is a partner. இந்த கேஸ்லயும் பேங்க் மேனேஜர் யா வேர்ட்ஸை நம்பி, ஓகே, thinking that my friend is the partner, 50,000 கொடுத்துட்டாரு. அகேன் அந்த 50,000 நான் பே பண்ண முடியலன்னா என் ஃப்ரெண்டு தான் பே பண்ணி அடைக்கணும். ஸோ இன் போத் த கேசஸ் பார்ட்னர்ஸ் நிஜமான பார்ட்னரா இல்ல, அவங்க தேர்ட் பார்ட்டி, பட் தே ஆர் பிரிட்டெண்டிங் டு பி அ பார்ட்னர். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல that person தேர்ட் பார்ட்டி சொல்றாங்க அவங்க பார்ட்னர். செகண்ட் கேஸ்ல ஹோல்டிங் அவுட்ல the partner claims that the third party is a partner. That is the only difference. So partner by estoppel and holding out. So that is about types of partner. We move to the merits and demerits. Merits, same like partnership, same like sole proprietorship.
partnership also easy formation and easy closure. You can start the partnership, legal formalities illa, only registration compulsory kuda illa, nee pannunna pannalam. Partnership deed is also not compulsory, nee orally start pannalam. So it's easy formation. Closure is not difficult. Any one partner also steps out, business close ayirla. And formalities for closure onnume illa, you just sell out your business assets, pay out the debts, okay, settle between the partners, and you're done. So ease formation and closure, no legal formalities required. Shared decision making, okay, nama demerit of sole proprietorship la paatha limited managerial skills. Okay, ஒரு person தான் எல்லா decision எடுக்கும், எல்லா skills தேவை. இதுல 2-3 people or how many ever partners are there in the firm, எல்லாருமே they are bringing their individual skills, bringing their individual thought processes. So ஒரு decision எடுக்க ஆரம்பிச்சல, it will be very good decision, informed decision, ஒரு perspective எடுத்த decisions ஆ இருக்கும் as compared to a sole proprietorship. So shared decision making, more funds as compared to sole proprietorship. Basically sole trader la only one person is bringing money, but partnership la you have many people bringing in money. So obviously as compared to sole proprietorship, nee nariya funds konditu vara to the business. Sharing of risk, sole proprietorship la paavu orthar da ella burden bear panano. Idhula evlo partners irukanga, avanga profits share பண்ணுவாங்க, but losses vandalo avanga equally illa, as per their ratios they will bear the loss. Unlimited liability, just like sole proprietorship, the partnership also has unlimited liability. And if you know, it is joint and several. அப்படினா எல்லா பார்ட்னர்ஸும் bear பண்ணணும், and their personal properties are at stake. Okay. Limited resources as compared to sole proprietorship, nariya funds. But as compared to other forms of business like company, joint stock company la nariya funds kedikala, but partnership la only maximum limit is 50. adukku mela nee funds kondittu vara mudiyadhu. So partnership firm obviously sole proprietor oda perusa varala, but if you want to expand it nationally, internationally, partnership vachite expand pandrathu kashtam. Possibility of conflicts, wherever 2 or 3 people join together to do anything, differences of opinion irkalam, conflicts nadakala. Except sole proprietorship, all other forms of business conflicts varala. Lack of continuity, நம்ம பார்த்தோம் sole proprietorship லையும் there is no separate legal identity. In the same way partnership is not separately, partnership ஒரு separate legal firm நம்ம consider பண்றதில்ல. Lawfully it is same as all the partners. அதனால பார்ட்னர்ஸ்க்கு என்ன நடந்தாலும் அந்த firm end ஆகலாம். Not only all the partners, ஒரு partners also. Okay. So lack of continuity, any one partner also death, alati, insanity, mentally physically capable illa, dissolution avudhu, அப்படினா insolvency avudhu, money illa. So all this happens to even one of the partner, the entire partnership firm ends. Okay, so that's about the merits and the demerits. We move to types of partnership. Okay, partnership first basis nama duration, time period vachi distinguish பண்ணலாம். Partnership at will na இது ஒரு specific time period இல்ல, உனக்கு எப்போ தோணுதோ நீ பார்ட்னர்ஷிப்பை எண்ட் பண்ணலாம் as per your partners. Okay, ஒரு பார்ட்னர் ஸ்டெப் அவுட் பண்றாரு, it will end. And if you decide as partners எனக்கு business பண்ண வேண்டாம், so as per your will or wish you end the partnership. No time frame was agreement la ஒரு time frame mention பண்ணல. Partnership, particular partnership na there was a time period mentioned, or a particular project or a particular period of time
காக மட்டும் நம்ம இந்த பார்ட்னர்ஷிப் வைக்கோன்னிட்டு நீங்க அக்ரிமெண்ட் முதலே போட்டுட்டிய லெட்ஸ் டே 5 இயர்ஸ்க்கு இந்த பார்ட்னர்ஷிப் நடக்கும் இல்லாட்டி இந்த ப்ராஜெக்ட் முடியது வர பார்ட்னர்ஷிப் நடக்கும் ஆஃப்டர் தட் த பார்ட்னர்ஷிப் ends. So that is particular partnership based on extent of business, which is liability. Based on how much liability you're bringing to the business. General partnership la all partners have unlimited liability. Just like ella நம்ம இப்போ பார்த்தது மாதிரி we were discussing general partnership la எல்லாருக்குள்ள partnersக்குள்ள liability is unlimited. Limited partnership la there are two conditions. As the word suggests, பார்ட்னர்ஸ்க்குள்ள liability லிமிட்டடா இருக்கு. லிமிட்டட்னா என்ன, எவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் நான் பிஸ்னஸ்க்கு கொண்டுட்டு வரேனோ அவ்வளோதான் நான் லூஸ் பண்ண முடியும். பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டியை யாருமே டச் பண்ண முடியாது in limited liability. So in limited partnership, first thing is the firm should be registered. Registered as a partnership firm. Registered is compulsory. Second thing, at least one partner has to have unlimited liability. In a limited partnership. Okay, so either rendu condition. Registration of firm. Registration is not mandatory for a general partnership. However, remaining unregistered carry certain legal barriers. Okay, legally நீ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்மா ரெஜிஸ்டர் பண்ண சில பெனிஃபிட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணலாம். இஃப் யூ ஆர் நாட் ரெஜிஸ்டர்ட் யூ கான்ட் டேக் yourself or your partners or any third party to the court of law. Means அவங்களுக்கு against நீ கேஸ் ஹோல்ட் பண்ண முடியாது as a partnership firm. Even your partners of the firm can represent each other or the firmக்கு எதிரா இல்லாட்டி பார்ட்னர்ஸ்க்கு எதிரா கேஸ் போட முடியாது if you are not registered. But anybody else like a third party can file case against your firm. Okay, அது பண்ணலாம். So adnala it's always better to get yourself registered to enjoy certain legal benefits as a partnership firm. So this was about partnership. We move to the next form of business organization, which is a joint Hindu family business. So if you are a Hindu undivided family born in a Hindu family running a business, nee Hindu law padi you can own a joint Hindu family business. Okay, so idila what are the roles? Or karta irparu. Karta is basically the elders, the most eldest member of the family, and he is the head of the family. அவர் தான் business run பண்றாரு, அவர் தான் எல்லா decisions எடுக்கிறாரு the business கொள்ளது. And you have all other members called as the co-partners of the family. So anybody apart from karta is a co-partner. Karta the main member of the family, adnala our liability is unlimited. We know what is unlimited means your personal property is going to be touched. Okay, it's going to be in stake. Limited na you only owe what you have put into the business. அதோட ஜாஸ்தி உன் பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டியில் டச் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல் த அதர் மெம்பர்ஸ் த கோ-பார்ட்னர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி liability is only limited to business. கர்த்தா கொள்ளது மட்டும் அன்லிமிட்டெட். இதை நோட் பண்ணி வைங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ என்ன தேவை ஃபார் ஃபார்மிங் அ ஜாயிண்ட் ஹிந்து ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்? நீ ஒரு ஹிந்து ஃபேமிலியாக இருக்கணும், ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலியாக இருக்கணும் with ancestral property and a minimum of 2 members. Maximum membership is unlimited. Means anybody who is born in a joint Hindu family becomes member by birth. Okay, so is a joint Hindu family continued existence. This is a positive of joint Hindu family business. நம்ம பார்த்தோம் அது sole proprietorship partnershipல discontinuity இருந்தா அப்படின்னா ஓனருக்கு எது நடந்தாலும் firm affect பண்ணும், end பண்ணிரும். But in a joint Hindu family business the firm can continue from generation to generation. So continued existence
டாமினன்ஸ் ஆஃப் கர்த்தா நான் சொன்னது மாதிரி கர்த்தா இஸ் த சோல் கண்ட்ரோலர் மேனேஜர் எல்லாமே பிசினஸ் அவர் தான் ஹெட் பண்றாரு ஸோ அவர் டிசிஷன் இஸ் ஃபைனல் ஓகே லிமிட்டட் மேனேஜரல் ஸ்கில் கர்த்தா மேல எல்லாம் வரதுனால அகெயின் லைக் தட் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கர்த்தா தான் மெயின் டிசிஷன் மேக்கர் ஆஃப் த ஃபேமிலி ரன்னிங் த பிசினஸ் doesn't necessarily have to know everything. Our color skills can be limited. Even if he is consulting his family members, maybe the our family kulla the skills are going to be there, right? There are chances that you're not bringing in any other innovative person from outside. Our members are the members of the joint Hindu family can only run the business. So idhila skills are only limited to the family members. Okay, you may not have any other perspective or skills coming in. Another limited managerial skill. So this is about the joint Hindu family business. Let's move to the next form of business, cooperative society. Cooperative society varamchila, you have to remember that other forms of business நம்ம என்னதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இதுவரை is for profit. But the cooperative society main motive is member benefit. அதனால it's a mutual self help group. அப்படின்னா அந்த மெம்பர்ஸ் எதுக்கு இருக்காங்க அங்க கோஆபரேட்டிவ்ல to help themselves. So it is service motive, not profit motive, and it's for the members. Okay. Voluntary association basically voluntarily members are formed. யாருமே force பண்ணி membership form பண்ணல. Formed for mutual self-help under the Cooperative Societies Act 1912. இதையோ mention பண்ணுங்க somewhere. Remember that the act year and the act that runs it. One member, one vote. It's a democratic management. அப்படின்னா இவங்க எல்லாரும் ஓட் பண்ணி ஒரு மேனேஜிங் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. the managing committee runs the show, that is manage பண்ணுவாங்க the entire cooperative. அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? voting of the members, and voting depends on equality. அப்படின்னா எல்லா மெம்பருக்கும் ஈக்குவல் voting rights இருக்கு. நிறைய ரிசோர்சஸ் கொண்டுட்டு வரேன், நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போடுறேன், that doesn't mean that you get more votes. So it's just like a democracy in our country. You get equal voting rights to choose who runs the cooperative, who manages the cooperative. Okay, so that's about it. Types of cooperative law. Again, I want to mention the minimum membership is 10. Maximum cooperative law unlimited. So 10 members வச்சு நீ cooperative form பண்ணலாம், and you don't have a limit to the maximum number எவ்வளோ நாளும் can be a part of the cooperative. Types of cooperative. In each type of cooperative, like consumer cooperative is formed of consumers for consumers. Same thing, producers cooperative formed of producers for producers. So each cooperative members இருக்காங்களா அவங்களுக்குள்ள ஆட்கள் தான், and அவங்களுக்குள்ளே ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. So consumer cooperative is formed to protect the interest of consumers. From who? From middlemen. In all the cooperative, elimination of middlemen, because middlemen தான் exploit பண்ணி நிறைய commission எடுக்கிறாங்க. So in that cases, elimination of middlemen so that and the members can profit. So basically cooperative is formed of people who were exploited. யாருக்கு no support was there. So அவங்களே யூனிட்டி ஸ்ட்ரென்த் நீட்டு அவங்களுக்குள்ளேயே ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. and with that strength, okay, நிறைய ரிசோர்சஸ் வந்துச்சு, நிறைய மெம்பர்ஸ் வந்ததுனால they did what அவங்க ரிசோர்சஸ் வச்சு they brought things, they brought resources, மணி கிடைச்சுது. ஸோ அவங்களுக்குள்ளேயே ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க மிடில் மேனை அபாலிஷ் பண்ணி. ஸோ கன்சியூமர்ஸ் கோஆபரேட்டிவ் இஸ் ப்ரொடெக்டிங் கன்சியூமர்ஸ் ஃப்ரம் ஹெவி ப்ரைஸஸ், எக்ஸ்ப்ளாய்டட் குட்ஸ். ஸோ அவங்க டைரக்ட்லி ப்ரொடியூசர்ஸ்ட இருந்தே வாங்குறதுக்காக and they benefit. ப்ரொடியூசர்ஸ்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் who are producing goods அவங்களுக்குள்ளேயே கோஆபரேட்டிவ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தே மிடில் மேனை அபாலிஷ் பண்ணி டைரக்ட் சேல்ஸ் பண்றதுக்கு. Same thing, marketing cooperative is made of sellers. Okay, so producers na produce பண்றாங்க goods, they don't necessarily have to always be sellers. In the same way, sellers like your retailers, in local கடையில போனா அவங்க ஒன்னும் produce பண்ணலாம், அவங்க only sell பண்றாங்க.
So marketing focuses on the selling part. நீ செல்லரா இருக்கம்ச்சுல, you are eliminating the middleman and directly selling to the consumers and you benefit out of that. Farmers cooperative na just for the farmers, அவங்களுக்கு என்ன ரிசோர்சஸ்லாம் தேவைப்படும், farming equipments, சீட்ஸ் ஆகட்டும், ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஆகட்டும், இதெல்லாம் சீப்பர் காஸ்ட்ல அவைல் பண்ணி அவங்க நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி and then again sell it directly to consumers. Credit cooperative society na providing loans at cheaper rate. யாருக்கெல்லாம் காசு தேவை, எஸ்பெஷலி the poorer sections, farmers இருக்கட்டும், அவங்க மோஸ்ட்லி அந்த ரூரல் ஏரியால நிறைய பேங்க் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்காது and banks ask for a lot of formalities. ஸோ அவங்க மணி லெண்டர்ஸ்ட இருந்து லோன் எடுப்பாங்க and money lenders exploit them with high rate of interest. ஸோ அதனால cooperative, credit cooperatives forms members of these types of farmers who come together, or farmers or people who need money come together and they pool their money and யாருக்கெல்லாம் லோன் தேவையோ அவங்களுக்கு கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல கொடுக்கறது. cooperative housing, same thing, housing structure. ஓகே, நிறைய லேண்ட் ரேட்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு, அங்கேயும் ரியல் எஸ்டேட்ல எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்லாம் நடக்குது. ஸோ தீஸ் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் மெம்பர் கம் டுகெதர் ஃபார் அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அபவுட் இட். டைப்ஸ் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ். வில் மூவ் டு த merits and demerits and some key terms in cooperative. Separate legal entity. If you remember, நம்ம வேற எல்லா ஃபார்ம் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல no separate legal entity பார்த்துட்டு இருந்தோம். Cooperative has to get itself registered. So, registered and lawfully it's recognized as a separate entity distinct from its members. அப்படினா you establish XYZ cooperative society. அப்படினா அதுக்குள்ள members are not affected by the cooperative or cooperative is not affected by the member. அதுக்கு ஒரு identity is there separate from its members. So அது contractல enter ஆகலாம் as XYZ cooperative. Other even if it's owning any properties or assets, it will own as per XYZ cooperative, right? So membership is separate from the entity. Limited liability, அதனால it enjoys limited liability. நான் member and the entity is separate. அதனால as a member நான் எவ்வளோ மணி கொண்டுட்டு வரேன் பிசினஸ்ல அவ்வளோதான் நான் லூஸ் பண்ண முடியும். என் பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை டச் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் யூ ஆஸ் அ பிஸ்னஸ், யூ ஆஸ் அ கோஆபரேட்டிவ் ஆர் செப்பரேட் அண்ட் மெம்பர்ஸ் இஸ் செப்பரேட். ஸோ மெம்பர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும். நான் மணி போட்டாலும் என் பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் ஆனால் என் பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வராது. ஸோ லிமிட்டட் லைபிலிட்டி, control in the hands of elected managing committee. இது நம்ம பார்த்தோம், vote பண்ணி அவங்க ஒரு managing committee appoint பண்ணுவாங்க. இந்த managing committee that runs the business. Okay, and the motive of cooperative நான் சொன்னது மாதிரி service motive as compared to all other private sector enterprise which has profit motive. cooperative கொஞ்சம் வித்தியாசம், அது service for the members of the cooperative. Merits, இது நம்ம பார்த்தோம், equality in voting rights, one member one vote. Limited liability இதுவும் பார்த்தோம், that the best thing is that நான் மணி கொண்டுட்டு வந்தா என் personal property is not going to be taken. நான் எவ்வளோ மணி இன்வெஸ்ட் பண்ண அவ்வளோதான் போகும். Stable existence, because of separate legal entity, separation of membership and the entity, members இருந்தாலோ இல்லாட்டியோ the cooperative will keep moving ahead. Okay, so means members ஒரு membersக்கு என்ன நடந்தாலோ obviously there's going to be more members that will keep coming. So the life of the cooperative is not going to be affected by the existence of the members. Support from government, basically cooperative and government குள்ள மோட்டிவும் ஒண்ணுதான், service motive, welfare motive for the people. government குள்ள motive is welfare motive for the people of the country. cooperative குள்ள மோட்டிவும் அதான், welfare of the people of the cooperative. So இவங்க motive is similar and cooperative is basically getting a job done by government, right? அதனால government அதை support பண்ணும். Okay, so by giving grants, funds, tax concessions இதெல்லாம் கொடுத்து, அதனால லிமிட்டேஷனும் உண்டு, which is control of government. So government backing இருக்கிறதுனால government oversees cooperative.
So records of cooperatives, audit firm of government, இதெல்லாம் government குள்ள controlல இருக்குது. Limited resources, corporate குள்ள motive is not profit, and whoever brings in funds அவங்களுக்கு நிறைய voting rightsம் இல்ல, right? Just like a joint stock company has a motive, one share one vote means நான் நிறைய shares கொண்டுட்டு வந்தா எனக்கு நிறைய voting power இருக்கு, means I have a say in the management. இதோ இல்ல cooperative-ல. So equality இருக்குது, and people from cooperative are basically the poorer backward sections of the society. And so how much funds can they bring into the business? So they can't expand the cooperative. Cooperative expand பண்றது கஷ்டம் because of the limited resources. Differences of opinion இதை நம்ம பார்த்தோம். Even in, like I said, sole proprietorship தவிர்த்து வேற எந்த organizationலயும் there will be differences of opinion, people will have a lot of perspective, so conflicts nadakala in a cooperative as well. So that's about cooperative. We move to the last form of business organization, joint stock. Now channamadi small to big, joint stock is the largest form of business organization. So it is formed by the Companies Act 2013. Okay, and it's considered as an artificial person created by law. Okay, அப்படினா person எதுக்கு சொல்றோம்? Because joint stock company can enter into contracts, buy assets, own assets, go to the court of law. Okay, a business relationship வைக்கணும், business run பண்ணோம் just like a person, but it's not naturally born like you and me. So it's created by law, அதனால அது artificial person சொல்லுவோம். Artificially by law it's given birth as a company. Okay, it has a separate legal entity. So இது just like cooperative la பார்த்தோம், lawfully joint stock company will be registered, like ABC Limited will be registered and have a separate identity than its owners. And the separate identity இருக்கிறதுனால இதுக்கு perpetual succession இருக்கும், means continuity இருக்கும். It will not be affected by the life of the owners, and it has a common seal. அப்படின்னா you and me want to enter into contract with somebody, we sign, we have hands, we are natural people, we sign. But company is an artificial person, அது எப்படி sign பண்ணும்? It has a common seal instead, company seal இருக்கும். So on any legal documents of the company seal acts like a signature, like an approval, like இது இந்த contractல நான் enter பண்ணேன்னுட்டு. Perpetual succession we covered, members may come and go but the company continues forever. Limited liability cover panno, separate legal entity. Okay, so yeah, liability is only going to be how much I invest into the company. So shareholders are only liable to the unpaid share value. Appadina na shareholders, so shareholders basically the owners of the company. Okay, joint stock company ko owners, people who bring funds to the joint stock company are considered to be shareholders. So shareholders da money kondutu varanga, avanga liability evlo irukum? What is my unpaid share capital? Let's take 10,000 எனக்குள்ள share capital, நான் 10,000 கம்பெனிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றேன், அதுல நான் 8,000 pay பண்ணிட்டேன், 2,000 is remaining, that is called as the unpaid share amount. அப்படின்னா let's say company gets into any loss, எனக்கு அந்த 2,000 தான் நான் debt கம்பெனிக்கு வச்சிருக்கேன், liability, my liability is only 2,000 and 2,000 pay பண்ணிட்டா it's enough, my personal property is not going to come into picture. So limited liability of shareholders. Separation of ownership and control managed by elected board of directors. அப்படின்னா shareholders are owners and management is run by board of directors. Ownership and management is separate in a joint stock company. நீ ஓனர், நீ மணி கொண்டுட்டு வர, அதனால நீ ஓனர். ஆனா நீ பிசினஸ் ரன் பண்ண போறது இல்ல, there's somebody else who's running the business headed by the board of directors. But board of directors are elected by the owners, by shareholders. அதான் நம்ம சொல்லுவோம் joint stock companyல one share one vote. நீ நிறைய shares வச்சிருந்தா நீ vote நிறைய பண்ணலாம் and decide the board. Okay, so that is about gist on joint stock company.
we are going to move forward. Merits and demerits. Limited liability இதை நம்ம cover பண்ணோம். Only limited to the amount of share capital that's invested into the business. Personal property is not touched. Perpetual succession cover பண்ணோம். Continuity of firm not affected by the members of the firm. Scope of expansion, joint stock company, like we said, is the biggest firm in the as compared to any other forms of business. So நிறைய funds உனக்கு கிடைக்கலாம். In a public limited company la nee public ta irundha how much ever funds you can raise. So joint stock companies are basically your multinational companies, okay, or national companies who are very big companies. And nariya funds kedaikum, adnala avanga scope of expansion is also more. Professional management, like we said, these companies are big companies having a lot of funds. அவங்க hire பண்றதே professional management தான் hire பண்ணுவாங்க. And one more thing we know that ownership management separate. அப்படின்னா அந்த board of directors குள்ள work manage பண்றது company. And these are qualified board of directors because these companies are huge companies and they'll hire professionals. So business run பண்றதே professionals run பண்ணுது as compared to a sole proprietorship or partnership or any small business. அவங்களுக்கு ஸ்கில்ஸே கம்மியா இருக்கும் or they don't have resources to hire professional people. But in a joint stock company அது possible. So again it gives more scope for expansion. So those are the merits. Demerits, complex formation. அதனால தான் we are studying it as a separate chapter. Formation of company need. Registration process of a joint stock company is very complicated. Legal procedure go through panana to establish a joint stock company. If you see all other forms of business organization, ease of formation and closure. Easily nee form pannalam, close pannalam, but joint stock company legally nariya formalities go through panano. Lack of secrecy, joint stock company has to disclose its financial statements. அப்படின்னா நம்ம நம்ம அக்கவுண்ட்ஸ்ல படிக்கிறோம்ல, your statement, balance sheet, அதெல்லாம் joint stock company is required to show to the public because public limited company la nee public ta irundhu money funds edukra. So public has to know what you are up to. And in the public la competitors irukala. So competitors also will get an idea of what you are up to, right? So lack of secrecy in joint stock company. Numerous regulations. You have to go through a lot of formalities. Nee enna change kondutu varanonalo, before that you will have a meeting, voting, all these things. So it's very lot of regulations and formalities. Nadula, government will also bring in certain regulations. Public limited companies monitored by SEBI. So இதே மாதிரி நிறைய rules and regulations joint stock company has to follow. Oligarchic management, oli na few, okay, so basically power in the hands of few people. Few who the majority of shareholders. அப்படின்னா ஒரு joint stock companyல we know that the committee or the board of directors is elected by shares. நீ நிறைய shares own பண்ணா you have the say in the board of directors. Who will be the board of directors? So indirectly you have a hand in the management of the company. அதுதான் oligarchic management. Though it seems like voting பண்றாங்க democratic way, but it depends on who has a lot of shares. அதனால power is in the hands of these few majority of shareholders. So minority shareholders, for namesake, அவங்க they have a say in the company. So majority of shareholder, oligarchic management. Delay in decision making, like we said, anything that you have to do, romba formalities go through panno. In case of emergency, decisions edukadhu romba kashtam because you have to consult the shareholders, you have to hold a meeting. So in that cases delays nadakalam decision making la. So this is about joint stock company. Number types of joint stock company la, actually we have three types: private limited company, public limited company, and one person company. நம்ம next slide la பார்க்கிறோம். Here difference between private and public limited company in the distinction exams la வர chances இருக்கு. Always remember to draw the basis of distinction line. Number of members. ஒரு private limited company la
2 minimum members and maximum you have 200 members. 200 க்கு மேல members இருக்க முடியாது. For a public limited company, you have minimum of 7 members, maximum unlimited. நீ எவ்வளோ நேரம் funds எடுக்கலாம் public இருந்து. So remember these number, minimum, maximum numbers. It can come for your exams. Minimum directors in a private limited company. Okay. So private limited company la minimum of 2 directors தேவை to manage the company, and public limited company la minimum of 3 directors தேவை. Okay. And transfer of shares, private limited company la transferring shares is restricted. அப்படின்னா நீ பப்ளிக் இருந்து ஷேர்ஸ் வாங்க முடியாது, பப்ளிக் செல்லும் பண்ண முடியாது. ஷேர்ஸ் கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் only within the private shareholders. பட் ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனில ஷேர்ஸ், that is buying and selling of shares, is freely transferable to anybody in the general public. அதான் buying and selling of shares, transfer of shares is freely possible. Again, in a private limited company, you cannot invite public to subscribe. அப்படின்னா பப்ளிக் இருந்து நீ ஃபண்ட்ஸ் வாங்க முடியாது private limited companyல. But in a public limited company, you can invite public to subscribe. Means public இருந்து நீ shares வாங்கலாம், money வாங்கலாம், and in return you give shares to them. Okay, so that's about the distinction between private and public limited company. Finally, we move to one person company. As the name suggests, this company is run by only a person. Okay, இது basically sole proprietorship company. இது ரெண்டு கொள்ள advantages-ஐயும் combine பண்ணி one person company பண்றாங்க. So, one person, and this one person is going to be the shareholder. Created to encourage solo entrepreneur to enter into formal business structure with limited liability protection. Sole proprietorshipல advantage என்னது, நான் ரன் பண்றேன், நான் full control வச்சுக்கிறேன், நான் எல்லா decisions-உம் பண்றேன். But disadvantage was unlimited liability. என் personal property வருது, existence of business continuity இல்ல businessல, right? But company கொள்ள advantage என்னது, perpetual succession. You can continue the business forever, and limited liability. Okay, so in the ரெண்டு advantages of sole proprietorship and company எடுத்துட்டு one person company comes into picture. So there's single member, only one person is the shareholder, the owner of the company. Sole director, and the one person will actually appoint at least one director of the company for managing the company. Separate legal entity and limited liability. Only up to the unpaid capital. இது நம்ம sole proprietorshipல we saw this as a disadvantage, but one person companyல இது enjoy this benefit. Nominee is required. So we know that நான் சொன்னது மாதிரி one person companyல separate legal entity இருக்கு, means the company will keep going on from generation to generation. It's not affected by the member. அதனால எப்படி அது from generation to generation போவோம், you will nominate one member who will take up the company after your death. Okay, so with that it will keep continuing. So this is about one person company. Final topic, நம்ம இப்போ ஒரு 5 forms of business organization படிச்சோம், right? So எந்த situationல எந்த business organization will be the best? Okay, so depending on the cost and ease of formation, cost of setting up, நான் business set up பண்ண எனக்கு அவ்வளவு காசு இல்ல, okay, and I want you to form the business very instantly, அப்படின்னா the best business is sole proprietorship, right? Very easy formation. So extremes நான் சொல்றேன். Easiest is sole proprietorship, toughest is a joint stock company. Capital requirement, அப்படின்னா பிசினஸ்க்கு நிறைய கேபிட்டல் தேவை, நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை. Best is a joint stock company. I can take money from general public in case of a public limited company. Worst is a sole proprietorship. Money ரொம்ப கம்மி, capital is very less. Degree of risk and liability, எந்த பிசினஸ்ல risk அப்புறம் liability கடன் is borne the most, that is
sole proprietorship la high degree of risk. Okay, joint stock company is the lowest degree of risk because members kolla liability is only limited to the share capital. Degree of control desired. கண்ட்ரோல் எனக்கு பிசினஸ்ல மேக்ஸிமம் இருக்கிறது சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப். ஓகே, அண்ட் மினிமம் இருக்குது ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனி பிகாஸ் வி நோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த மேனேஜ்மெண்ட். போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் மேனேஜ் பண்றாங்க. ஸோ கண்ட்ரோலே இல்ல ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொள்ளது இந்த ரன்னிங் ஆஃப் த பிசினஸ். ஓகே, continuity and stability, best is joint stock company, keeps continuing from generation to generation. Sole proprietorship is the worst. Nature of business, if you want to run your business in small scale selling personalized products, if you remember, it was sole proprietorship. But if you want to expand your business, okay, and you want to sell across various countries, நிறைய goods produce பண்ணனும்னா joint stock company is the best. So that's about it. We have completed this unit. Okay, next video நம்ம ஒரு week quiz பண்ணுவோம், so that on forms of business organization, and after that obviously I'll take a one short video on formation of company, and after that a week quiz on formation of company. So that's about our unit number 2. See you in the next video. Bye, take care.